Okay, you're going to be teaching the class. So I'm not trying to teach the form yet. I'm teaching how you teach a class. But you need to understand what the structure first. The first 1A class is only about the correct form. Okay. Chị Nhung có thể tiếng Việt theo đúng không? Về tiếng Việt cộng, trục sát là tiếng Việt cộng. Chính xác là cái trục. Tiêu chuẩn chính xác. Tiêu chuẩn tiếng Việt cộng. Ok, khó quá, cái cục khó quá, thì tất kỳ sao khó thế này. Đúng là vẫn xài được không? Anh cứ thể trục xác có chữ đó hay là cứ thể chính xác. That is the focus of the 1A class, but the focus of 1B class that tomorrow, for the next few days, we will get you into the 1B, because all of you will have to get into the 1B learning. Many of you have been with us and know a little bit of 1B, but I will teach 1B because the curriculum 1B will be the very tough one. It's different from the 1A. So 1B, you learn how to breathe correctly. So correct breathing, or maybe say the correct forms and then correct breathing. The correct breathing means there are various forms of breathing, various. And how many? Basically, we learn 3. 1, we call the Phosphor breathing. 2, we learn about the abdominal breathing. And 3, we learn about the chakra breathing. Okay, so those are the various kind of breathing that we have here. Okay, are my microphone on? Yeah, is my microphone on? Huh? Cái tư thế đúng đắn ngon lành. Nhưng mà cái level 1B đó là làm sao mà cái hơi thở của mình nó đúng đắn ngon lành. Chứ nó có 3 phần hơi thở, có 3 loại. Loại nó gọi là thở bò, vào, loại thở bằng bụng. Rồi lần 2, thứ 3 là thở bằng chakra. Và cái quan trọng trong cái phần mà 1B đó. Hello. Still hearing me? Hello. You hear me back there? Hello? Okay. It's okay now? You didn't hear it? Oh. Hello. One C classes here, it's about combining this to integrate the two to become what we call the state of flow, or flow state. So this two thing here is basically the curriculum that we will learn. But now, tonight, we work on this first 1A. And there is a few things that you want to remember. First of all, this is you, the instructor. Okay? And you have students. We have a whole bunch of students over here. So, what you want to remember, when you teach a class, you want to know a few things. First of all, you need to know what kind of material that you will teach them. Okay? Material meaning there is the philosophy that you need to teach, and there's also the technique. The philosophy of CK10, of integral Tai Chi, the technique of integral Tai Chi, these two things is what the student need to have. Then, for yourself, you need to know a few things. First of all, you need to know the teaching technique, how to teach.
Okay? Then, besides knowing this material, you also need to know the teaching technique, and there's one more thing that you need to know when you teach a class is how to be a teacher. Okay, so you need to know how to be a teacher, how to be instructors. So you have a few knowledge you need to master in the next 6 months. Okay. Number one, you need to understand the material, what to teach, and then this is the what to teach. This is a part of how to teach it. In the part of how, it breaks into two. One, technique of teaching. Two, how to become a good teacher, how to be a teacher, how to be an instructor, how to teach them. But then, it comes to the point when you hold a class, you find out that, oops, that's not enough. Because there's something else that you need to take care of. And that is how to hold a class. To teach the material is easy, to teach the material, but how you hold a class, how you get people coming together and they will go through the class and they like to be in your class. How do you make people feel, well, I want to be there? And how do you make people working together? How do you make people become very friendly, create an atmosphere? And so we call create a culture. And this culture here can break down into two parts again. The first part is the class structure. Okay. The class structure. And the number two is the class spirit. Two of them come together and you have a culture. Okay, the class structure here, you need to know how to organize a class. For example, you need to take roles, you need to communicate with your other teachers, you need to be part of IDC admin, you need to come to the meeting, you need to talk to people, you need to maybe come to explain to your members why you teach this way or teach that way. And so there are whole different things of how to do it, and then the spirit of that have to come out from it. And so you see, this seems to be enough, but there is one more element that between you and the student can come out within that teacher here is what we call the relationship. And how do you build that relationship between you and the students? And so it will support this culture and be part of that culture. So this is all that be part of our learning to be an instructor, class 1A. Now, so you see it's a little tiny thing to be an instructor, but you see many aspects of it. This is how, that is the what, and this is also what we call the how, but the support, the culture part. And then this is involve everyone in here to create it. This is part of what we call the culture part. Okay. So when you become a teacher, instructor is a lot of things. A lot of things come into place. A lot of learning come into place. So I hope that you bear with me, that we go through all these steps here. That many of you have been teachers and instructors in Houston, in Orange County here. We don't have any people from Los Angeles, right? San Jose, no one. So it's only two groups, Houston and Orange County. Dallas too? And Hungarians, two Hungarians. Good. I wish that we can just come down to two groups, lectures and Orlando. So that we have many more groups here. However, if you take a look at this carefully, you see the complexity of all of this. So when we become an instructor, we actually become a little more complex as a person. Our relationship to people, our understanding will be uplifted. So we're not just simply a person like we used to be. To be a student is easy, and you don't have a lot of things to worry about. You just go to class. But to be an instructor, you are doing a lot more things. And to do a lot more things meaning you spend the energy for your own growth.
And that's the very core of why we want to be a teacher or instructor, because we want to grow. So the dynamic of this, meaning each of us want to grow this way. And to be an instructor, it just facilitates that growth. Yeah. And if you look at this a little bit more, the culture you created, how much cultures you created, how big the culture you created, how deep this culture you created, meaning the bonding, the relationship, the class fit, all of that, how much you do, you put into it is how much your growth will be. So, in other words, it is a base for your growth. What is your growth? Your personal growth. Your growth, so you can fulfill, you know that your place in this earth here is to serve. So to be instructor is actually an opportunity for you to serve and to really think yourself as someone who can provide, who can give, at the position that you have more leverage than just a student. So to be instructor is really a great way for you to look at yourself in a much different perspective. Now, many of us, when we become instructors for many years, or they have a couple of few years, sometimes you lose sight of that because what? Because you didn't get fed on the culture. So by building the culture, only by building the culture, you grow. So it's very important. The key thing for here is, besides your teaching thing, you need to build a culture. And that culture that we will later talk about. For example, the culture of openness, the culture of sharing, that kind of culture we're talking about. But we talk about as we go in the next couple of few days. But basically, what is this talking about? The general outline is talking about, even you become a teacher, this is the very first thing you want to remember, who you will become. Okay? And only when you become, and you transform. And the thing is, here's what you are over here. You are the student, or maybe assistant, but you become a teacher. I draw a big like this, but it doesn't mean that it's higher, but it means the role you play will define who you are. And as you're moving into instructors, actually becoming is transforming. And so, the process of becoming an instructor is transforming your role, the way you look at other people. And that's why it is very interesting for us to be here together, and we try to do our very best to become instructors. Okay, that's my introduction. Okay, bây giờ thì thầy sẽ nói và các bạn nghe tiếng Việt, nghe tiếng Anh hiểu được không? Hay là cần chỉnh cái tiếng Việt sơ sai nhỏ nhẹ xíu. Phải tiếng Việt cái tay. Tiếng Việt đó. Khổ lắm, nhưng mà thầy sẽ nói tiếng Việt cho bà con vui. Tại vì bà con vui thì thầy cũng không vui lắm. Và các anh em mà dự định làm mặc áo xanh ngồi từ sau thì cũng rất là dễ thương. Tại vì không phải dễ gặp các anh em mà dự định áo xanh. Thì thầy cũng hy vọng là các anh em mà mặc áo xanh thì cũng nên phát tâm làm phụ nữ biết. Tại vì cái thái độ của mình biết, là phụ nữ biết là thấy như vậy các bạn. Là mình thay đổi cái vai trò của mình, thay đổi cái vai trò từ cái người đó mà đứng nhìn dưới đến cái người đứng trên mà nhìn, từ bụng lên nó bụng hai cái là khác nhau. Và cái thay đổi cái vai trò đó không phải là mình cao hơn, nhưng mà khi mình có một cái vai trò mà cái nhìn mình sẽ thay đổi và cái đời mình sẽ thay đổi theo cái vai trò đó. Khi mình không có thay đổi đó thì mình sẽ không thay đổi. Cho nên sự thay đổi đó là một sự tiến hóa. Becoming is transforming. Cái vai trò thay đổi là bạn. Tại vì nếu mà bạn sẽ biết cái này này, mình dạy đó, mà càng ngày học trò mà không tới đó thì phải có cái chuyện gì xảy ra với mình đó này. Tại nhiều khi là mình dạy dở hồi xưa rõ ràng. Thì hồi xưa thầy học trường London mà dạy trường English London đó, Anh ngữ đó, học mà nếu thầy dạy dở mình cúp cua mình không học. Bởi vì đó, thành ra là mình làm sao người ta học đó thì cái đó là một cái skill mà không phải là bạn có thể muốn người ta học được. Vì sao vậy? Vì bạn có cái chuyện để bạn cho người ta, và cái gọi là cái tấm lòng bạn cảm động người ta mà học. Cho nên là cả một cái quá trình để cho mình trở thành một con người mới. Và cái vai trò mà làm bậc thầy đó hay vô cùng. Các bạn biết tất cả những cái người mà lãnh đạo tôn giáo như là Đức Phật, ông Bồ Hán Đức Chúa, Đức
Zarathustra, Đức ông là ai? Đức thầy quân phụ sổ đúng rồi. Thầy chưa gặp ông nói Đức thầy sao chắc là Đức Ngài giúp Đức Ba cái này chắc có đó. Nhưng mà các bạn còn có suy nghĩ đấy là cái chuyện dạy ấy, là cái quan trọng lắm, cho nên là mình học đúng thì mình nên dạy, và cái dạy là cái mình return. Nhưng mà muốn như vậy đó nó phức tạp rồi. Ở đây ông thầy gì học trò gì trước hết mình biết là học trò cần có cái chuyện gì để học, và cái đức chính nhất trong mấy ngày hôm nay là thầy nói là các bạn xong rồi đó, và mình có một sự thống nhất về cái chuyện này, tức là cái gì mà mình sẽ dạy, tức là cái chuyện gì mà học trò mà phải nhận được trong lớp 1A. Rồi xong rồi là cái đó thì quyết định chắc chắn rồi. Tại vì khi đó cô dạy cái lớp 1A đó là dạy thì mình vừa mới lớp mới đầu dạy cũng cấp thôi đó, nó cấp thôi đó, mà mình vô mình nói bác phải rặn đó nha, thì nó biến lại cái khí nó lên lên đỉnh đầu lên trời luôn, nó mạnh lắm, đang trở thành một thần. Ủa cái đó cái chính đó là chưa phải bây giờ khi mình bắt đầu đặt test nó vậy như vậy, nó chưa được ai sơ phá cả này, nó là cái gì đó. Có thể là mình phải dạy họ cái material gì đó, mình ngồi mình học mình dạy thì mấy cái cuốn mà các bạn đâm trong tay đó, tất cả cái material đó thì mình channel vô trong cái outline này mình dạy cái đó để mình ăn dạy. Rồi cái thứ hai đó, sau khi mình biết mình dạy cái philosophy và cái hai đi đôi với nhau, tức là phần lý thuyết và phần thực hành, technique dạy cái đàng hoàng. Cho nên là cái bên này đó là mình phải biết nhiều chuyện. Thứ nhất là mình phải biết mấy cái này, mà mình làm được mấy cái này được. Mình không biết mà mình cũng không làm được cũng xong các bạn. Khi mình không biết đó, mà mình làm được mà mình không biết cái đó cũng hay lắm. Tại làm sao làm cái cóc mình làm được các bạn? Tại sao một cóc nhảy vậy? Đừng có hỏi. Thầy nói vậy đấy em. Cái đó không được, tại vì không được. Thầy nói vậy nhưng mà làm sao? Và bên vấn đề đó họ truyền cho chị trẻ, tại vì sao vậy? Tại vì là cái người này họ học hay còn lần đó, họ đi ra dạy xong rồi nhưng mà khó, ai hỏi câu khó đó cứ làm như ông thầy nói vậy này. Ông thầy ở đâu? Ở bên Mỹ. Thật ra chỉ có lên được bởi bên nào bên này là mình phải từ lên mình phải biết đó, làm sao mà cách nào dạy cách gì mà học trò hiểu được, và nhiều khi mình dạy mình phải chia ra giờ ngày làm sao mà dạy cho nó đa hoa. Nhiều khi mình tập từ đầu đến cuối, nhưng mà mình ngày hôm đó là mình tập từ đầu đến cuối, nhưng mà ngày hôm sau mình tập chút mình nói dài chuyện nhưng mà đường đời của mình các bạn cũng hay. Tại ngày hôm nay là mình vô mình thấy cô là mình chỉ ghét, còn mình cho tập cái đường chơi, mình tập như nó bữa đó. Nhưng mà ngày hôm sau ấy, khi mình thấy cô dễ thương quá, mình nói chuyện với cô ta như thế này, các bạn cũng được, nên mình phải có thêm technique gì đó mà mình giữ thăng bằng. Xong rồi là mình phải biết làm sao mình trở thành cái cá tính của một người này, và thành ra mình đi học cái này. Rồi xong rồi đó, mình thấy cái này cũng chưa đủ, tại ra mình phải làm sao mà có được một cái rapport. Một cái rapport tức là một cái, mà mình gọi là một cái sự mà thông cảm, thông hiểu của mình và cái người học trò, để mà tạo ra một cái mối quan hệ. Do đó mình tạo ra một cái văn hóa, trong đó là cái văn hóa đó là cần mình phải có cái class structure như thế nào, cái class structure và cái class spirit là số important, là mình tạo ra một cái không khí của cái đám người đó. Let me ask you, can you give an example of a class structure? How the class structure can result in the culture? Can you tell me an example of a class structure? Your time. You're not talking about me, right? Sheila told me to be at 8, and I come a little early. She said she would take care of this registration and talking, so I'll be at 8. I even come early. I even skip my Lakers game. Big satisfied tonight. So, give me an example of class structure.
how the class structure changed? People would change along. Can you tell me a class structure, how the class structure changed? And everything changed along with the class structure? Divide the class into small groups. Very good. Divide the class into small group. And how did the group standing? Very good. What do you call that? Intimate. Intimate form, right? Who said that? Intimate form. That's it. Intimate form. Why? Because they feel that you are not up here. They feel you down there with them, and within their reach, they can see your pimples and they can see everything in your face. So that is a good part because they feel connected with you. Now, very far away than this, no way. I mean, two over there, she couldn't see that I have the new pimples over here. No, that's very far away. The distance has to be closer. But when you do that, the students trust you because they know that they can communicate with you. You be within their reach. Okay. And so the class structures are very, very critical. When you need to have the class structures. For example, is this a good class structure right here? Is this a good one? What is the best? Can you improve on this one here? Closer on the circle, and what else? You can improve the class structure here. Iguana, what do you think? No? I don't know. You get the point, right? It's about the circle, many circle, the very close, the intimate circle, and the other smaller, it's called the friendship circle, and the further public circle, so on and so forth. But sometimes you need to create trust, sometimes you have to break up into small groups. But for this class here, instruction like this, is this a good or bad? You see how culture is. What the culture we create? We create a culture of people sitting on the floor. Okay? What do you think of people sitting on the chairs? What's the difference? What happened to people sitting on the chair? Do you think that it's better to sit on chairs, not on the floor? No. How many people raise your hand? Raise your hand. How many do you think sitting on the chair is better than sitting on the floor? For some people. Yeah? We are creating a culture of sitting on the floor. And I'm asking you to let me know what you think. Is the culture between people sitting on the floor and people sitting on the chairs? What's the difference? Maybe the people who sitting in the chair will show less activity because it's like they are in the cinema or something like that. So They will feel fixed, right? You sit on the floor, you move around. You are moving around. Yes. You're walking around. You connect to the earth, right? Yes. Yes. What's your feeling when you sit down there, Ron? What's your feeling? Because you used to sit on the chairs, big armchairs. Less formal. Less formal. Or more informal. You You're sitting on the up, floor. you're losing up the formality, right? Okay. So we create that kind of culture. Bonding, right? Okay. So thinking about those cultures. So see, that's a class culture. Now let's talk about, can you give me a class spirit example of class spirit? Example of class spirit? Anyone? T-shirt. A t-shirt. Yeah, tell me what the t-shirt is about. Feel like you belong to that group. You belong in the group. Yeah. You belong in the group. Belonging, it's a sense of belonging. You have the t-shirt. Everyone wear the t-shirts. Yeah, that's good. Give me another example of class spirit. Greeting. Greeting. Like what? Give example. Instructor tới thì good morning teacher hay là lúc at the end mình nói là cảm ơn teacher đã Yeah, that's a good example too. Now we need to create that kind of spirit as well. When people come and greet people, greet the teacher, and teacher greet the students. Do we have that culture here?
Yeah. Yes, yes. How do you do it? Huh? After the class, you bow? Okay. You say namaste? Yes. Okay, that's good. I don't pay attention to that too much, but I think you should try to do it. Create a spirit for your class. Okay, any example of class spirit? Các bạn có thay đổi được hay không? Có. Rồi. Cho thêm một class spirit đi. Any class spirit? Example of class spirit. Appreciation, that's a spirit, yeah. So that's a very much our culture. Finish it, you say thanks. Okay. So you get this. There's a lot more things going on with this, but let's rest with this one here. Because this tonight, what we want to do is we want to take a look at this part right here. Okay? For the next few days, we take a look at all of this, how to become an instructor, and the material in your folder. How to become a good instructor is in there. Hopefully you go back home, you read that part. The teaching technique is inside of that folder as well. This part here, that we will expand a little bit more during the time you'll be here with us. The material and the philosophy, I'm going to walking you through all of this. And then you will be sure that this is what you will teach students at 1A class. Now, on Sunday, from now, today, tomorrow, Saturday, 3 days, we work on all of this. And we have some fine-tune with Sheila here. And perhaps we invite some people from Houston to be in our team. And then Sunday, the same thing like this, but we work on 1B class. Meaning 1B, we work exclusively on Sunday, on this area here. Because you will have to learn how to breathe correctly. If you cannot get to a flow state here, that's because you don't know how to breathe. And so we take you to the breathing. So many of you, actually all of you who be instructors for to be here more than a year, you should be candidate for 1B class. Even if you have not become a 1B instructor, you should learn how to do that. Especially our friends from 1C class, I invite them to be here, so they will learn how to do that breathing. Thầy đặc biệt là muốn mời các bạn một C để học là bởi vì sao vậy? Tại vì từ đây cho tới ngày thứ 7 đó, hôm nay 3 ngày đó, thật sự nó chỉ còn 2 ngày thôi, 2 đêm là một ngày. Khi mình sẽ làm là 1A đó, thì bác sẽ thay hết được cái chương trình 1A lần sau. Nhưng từ từ nhật tới đi đó là cái 1B, và cái lần 1B này thầy bảo đảm các bạn là thầy chưa bao giờ dạy ở đây cả. Là thầy sẽ dạy cách thở mà nó tới đây là chỗ, cho nên các bạn nằm ở thầy lâu năm lâu tháng rồi đó, là thuộc về bạn mình dân già rồi đó, thì cũng nên học lại với thầy. Mà các anh chị là 1C là thầy đặc biệt mời lại, bởi vì cái thở này đó là thật sự là thầy dạy lâu rồi, nhưng mà thầy không bỏ hết cái tâm huyết ra để mà thầy đi ra bọc nó thành một cái teaching rõ ràng. Thành ra là bây giờ thầy trở lại, thầy rectify là hết, thầy sửa lại để mà cái đợt mà 1B mà ngon lành thì cái đợt 1B. Thành ra là 1A mình là xong rồi, vì 1B đó thì quan trọng nhất là làm sao mà thở đúng cái cách. Và có cái technique mà thầy đi có luật cái technique này nó rất là rõ ràng cái cách đó. Cho nên hy vọng cả anh chị em là ngày việc các thì khỏi quay cả bánh để đặt mẫu duyên đó, tới đấy học. Thầy cũng nhìn lắm đó, thầy nhìn ghế gợn là không biết khoai để mà thầy tới dạy cực kỳ hy sinh. Rồi bây giờ đó các bạn đã nắm được cái trọng điểm của cái kỳ vụ việc nó nói, nhưng bây giờ bắt đầu body theo thì các bạn sẽ nhức nhối. Bây giờ các bạn bắt đầu chưa? Cái gì vậy? Cái mình nhức nhối. Hello Hiển. Mà con trong rằng ở đây should learn is what you need to master. Alright. So remember this. Now, you have to master what they want to learn. So you need to know inside out. You know everything about that subject.
Okay, so there's a few things that you want to learn. Number one, the A is a technique. Integral Tai Chi. Number B is the theory and philosophy. Okay. On the A here is two parts that you'll learn. Okay. On this part here, number one, if you go through the exercise, there you have a few things you have to learn. Number one, you need to learn how the warm-up is structured. And then two is the stretching. And then three, the warm-up, stretching. You know what it's called? What do you call this? Huh? Yeah, the what do you mean? Eating. Stimulate blood to come over to your skin, to the surface. Okay? So these are three things here that you want to remember before. And then you have a yoga pose. And then after the yoga pose, now you have the CK10. After the CK10, what do? Relaxation, of course. After the relaxation of the corpse, what do you have? Meditation. After meditation, what do? Appreciation. After appreciation, you go out to the board. So you go home. But I lay it out like this so you can see. You see how this will divide it up? See here? How you divide it up? The preparation part, sometimes it will take a lot of time. I find that bowing is the one that takes care of all of this. But we didn't want to teach bowing to students who are new. We want to teach students properly how they should do the warm-up, how to do the stretching, how to do the stimulating. Okay, blood stimulating. And then the yoga. All of this is a prep work before you do CK10, integral Tai Chi. Now, CK10 is only used within the group here. You go outside and say, oh, CK10, nobody knows what's that. It's an integral Tai Chi. When you talk to people outside, say integral Tai Chi. But to any of the members here, we say, yes, CK10, we know that. What is that about? Okay, so the technique, we need to learn all of this here. Okay. And all of this have a time frame. We wouldn't want to have so much time on this. We need to have a time. And you can adjust the time a little bit here and there, but you need to have time. You don't want to do too much, all of this, and go over time. So of all of this, what is the most important to learn? Of all of this, from 1 to 8, what is most important to learn? All of it. No. You complement this one. Not all of it. You have to complement CK10, so you better have a lot of hours on this. And how long are we doing this? 1 hour. Okay? Okay. Again, this is we're talking about the 1A class. And we know total of the hours will be 2. And so when you go out and teach a class, anytime, a moment in the future, you go down and teach a class, you have a 2 hours block. You just have to take 2 hours block seriously and teach in 2 hours. Okay? Now some of you want to go over time. I would advise you not to. Just exactly 2 hours. Why? Because people will trust you. Okay. Until sometime they said, oh, please, can you teach us a little more, maybe go beyond 10 minutes.
If they ask you, then yes. Otherwise, you stick to the schedule, 2 hours. Do I stick to the hours? Yes, I'm a great man on the hours. I teach exactly, but sometimes the young ask question here, me ask question, and so they ask question, they don't let me go home. But otherwise, I'm stick to my schedule. So 2 hours. Okay. Now take a look. Of all of this, what else more important than CK10? Nothing more important than that. What else is second most important after CK10? It's what? How many of people say warm up? Raise your hands. Okay, how many people say meditation? Turn your hands. It's a warm up. Okay. People don't come to learn meditation. They learn CK10 and so on. This is a given. They learn this. So the whole thing, you have to give your time for it. How much time? Let me take a look at my view here. Okay. Here, all of this here, it takes 20 minutes. Okay, 20 minutes for this one here. And then for the yoga, takes 10 minutes. For corpse, how much time you want to give the corpse? 15. 10 minutes. 10. Oops. 15. And the meditation? 10. Appreciation? 1 minute. 2 minutes. You can have a lot to appreciate. I don't think so. You can't sit there, oh, I appreciate my mom, my dad. They don't see that. You only have 2 minutes. Fast. 2 things. Okay, think about 2 things. Fast. You don't want to misplay the time frame. I want this to be a little bit flexible, meaning you don't need to exactly be on the money. You can adjust a bit here and there, but you need to know where the gravity should be. Is about the CK10, then this one right here, 10 minutes, and then you can see the level of importance. This is 1 hour, most important, second most important, and then the corpse is more important than the meditation. Do you know why? Do you know why corpse is more important? Store the energy. Okay. Before you transfer the energy, you just store the energy. And because of one simple reason, many people don't understand what meditation is about. So you want to get to 1A class, you need to get them into the very first level, which is hula. Hula meaning dead. In Hungarian, hula. When you play that. So this is 15 minutes, but this is 10 minutes. So sometimes you can go this 20 minutes and this maybe 5 minutes. But this block here is a block that you anything like this, you need to have very clear in your mind that the teaching at this place is always aimed toward the unity of body and mind. So we don't want to teach anything that is make the body and mind completely disintegrate or disconnecting. We teach some things that make the two things come together. So every time we do a movement, we need to find what the meanings of it and where the mind should focus on. But that is a key thing for your teaching. If you can articulate that much, it's very good for you already. That is the key for you to become a good teacher, because you can articulate what are the movements that you do. So you don't just do the movement, but you always have the meaning go with it. Okay? Rồi bây giờ thầy nói các bạn nghe là bây giờ tức là các bạn mà lớp 1C và lớp 1B rồi dạy rồi đó, thì hơi to thôi.
Cái này được. Được rồi, ok. Là cái thời gian đó, là dạy là quan trọng lắm. Tại vì mình dạy 2 giờ đồng hồ và mình làm sao mình dạy cho thần tốc và mình dạy thần tốc đó. Còn nghĩa là mình làm sao 2 giờ là mình vô là mình từ đầu đến cuối là mình biết cái thời gian mình dạy xong. Thì thường đó, nếu mình dạy cái lớp này mình dạy đó, thì cái đồng hồ phải có cái dưới, có mình nhìn cái đồng hồ mình biết mình coi quá trình của mình dạy. Thì mình dạy làm sao đó mà dạy 2 giờ vô là 2 giờ đi ra, người ta ra người ta happy là người ta không còn ngồi ở đỉnh nữa. Vì khi người ta ngồi ở đỉnh đấy, các bạn phải biết quay cái thân thể người ta nói cái gì. Thì khi ta đỉnh ta ngồi như này, đỉnh như này nhìn mình nhé. Thì khi mình nói lắng cốc đó, người ta mệt nó ngắt sao cùng hết sao cho là mình biết là mình nói nhiều quá hoặc là mình làm người ta mệt rồi, mệt mỏi rồi. Mình phải read người ta để mình làm cái lẽ trong 2 giờ đó, người ta vô không kịp thở nữa, người ta không kịp thời giờ mình nhìn cái lỗi lầm của mình. Các bạn để mà học sinh nó ngồi đừng nóng lan để ngồi nhìn lỗi mình nó phiền lắm đó. Tại vì học sinh nó rất giỏi là nhìn lỗi mình thấy là vậy. Là sao bạn biết? Các bạn học sinh đâu. Thành ra là làm thầy là bạn cũng phải khó lắm. Thì khi bạn đứng đến thế này là người ta nhìn lỗi bạn. Trước khi người ta nhìn cái đèn của bạn, người ta nhìn lỗi của bạn. Sau 6 tháng đó, bạn dạy người ta appreciation đó, thì bây giờ người ta bắt đầu nhìn cái tốt của bạn. Nhưng mà trường này lúc nào mà bạn tin mà khỏi cái chuyện với nhau họ biết nó. Cái chuyện là người ta lên là người ta phê bình là bạn thầy là này sao, hay là sư cô này dạy sao, sư cô nhuận hay là cô Hồng dạy làm sao, lên học quay họ ngồi để ý dạy, để ý ghê gớm lắm, để ý ghê gớm lắm, để ý cái chỗ là cái tóc lên là thổi không thổi hết, không để ý ghê gớm lắm, thầy mỗi lần đi là thầy thổi tóc hết. Nhưng mà cái đó là cái đó rất là quan trọng là mình ngoài lúc đó mình sẽ biết cái chuyện học trò sao, nhưng mà mình phải biết là 2 giờ là mình phải làm sao người ta vô cái rồi từ trong ra ngoài chạy luôn, chứ người ta không có định ngồi để mà ngồi chơi. Các bạn không phải những người học trò thầy mà lúc mà mới đầu thầy ở bên truyền thống đâu có ngồi nào, đâu có ai ngồi giờ nghỉ đâu, không có break ở giữa nhé, không hề có break ở giữa 3 giờ đồng hồ, 7 giờ đến 10 giờ không hề có break. Rất nhiều giờ cho nó như vậy. Tôi có break đó. Làm leo có một ai complain không? Không. Họ complain cái phone thôi. Không complain nó thôi. Nhưng mà để là mình phải có cái material và mình phải dạy chúng ta làm leo luôn. Thật ra cái structure này trong đầu các bạn đó là the first thing you need to have. You need to have that structure in your mind. You go through this. It's very important because you don't get too carried away. Sometimes the warm-up, it takes so much time. You take more than 40 minutes. No, that is unacceptable. So you want to have 20 minutes and get out. So you move along, take a look at the watch, the clock, and move along. Okay. So this is the first thing, it's a framework in your mind. Now let's do the warm-up, and I will give you the teaching on the warm-up right away. How is it? Okay, let's do the warm-up. Let's take a look at this one here. Okay. Okay, stand up, stand up, stand up. Okay. Meaning, you need to repeat the instructions many times so you still remember. Never trust that you'd say one time and they remember. They don't remember. I don't remember. And you know that sometimes I ask you the question, you don't remember because I didn't repeat it long enough. So you need to repeat all the time. It's the same thing for the students. Okay. Now the first thing, warm up, hands, right? I'm not teaching the technique, but I'm not giving you the instruction how to do it. The hands, right? This is, you all know this. You all know this, but okay. Here. What's the meaning of it? That's important. What's the meaning of it? So we need to tell people what's the meaning of it, right? So you want to sit down and write? Okay, sit down, buông ngủ mà tỉnh lên thì mệt mỏi. By the way, it's in the book anyway. It's in the book. It's in the book. Everything in the book. But let me give you a little more
go ahead. Hands, fingers is when you touch and you know something. For example, if I give you this one here, right here, okay, you see this one here? Look at this one. Look. Ooh, nice. Now, if I give to you, immediately what you do first, you touch, you watch, you look, and then you use your fingers. So the hands is the way that you communicate by touch, so you know the object. And when we meet someone, we shake hands. Hands, communication, knowing the unknown. Hands, fingers, is what give us the senses of what the objects are. Okay? And so this is actually the communication with objects, with people. So it's communicate with people and objects. Because you need to know what's going on. So when you relax, you have your mind relax this thing. Relax. And I have seen many of you have gone like this. And some people go like this too. People. No. Yeah, many. I saw it. It's on video too. And young people don't. Okay. What you really want to do is you really put your mind into the movement. Your mind into the movement. Okay? You're just not doing it because you're doing it. You have to put your mind into movement. When your mind into the movement, the body and mind integrate. And that is the idea of yoga, to have mind and body integrated. So when you're doing this, you don't just doing it. Think, feel, put your mind into the motion, like you have the brain right here in your fingers. Cái đầu tiên mình làm đó, rồi mình làm sao đó, mình cái này mình nguyện nó rồi tay mình nguyện ra rồi mình để óc mình bố trong một hành động của mình. Đừng nói học sinh nên chú ý vào để chi vậy? Để mình làm cho cái tâm và cái thân hợp nhất. Vì mình làm đó, mình quay liên tục luôn đó. Bây giờ hãy mình đến giờ, ok, các bạn làm warm up, rồi vô mình làm mình cũng ngon lành, mình cũng không nghĩ về cái tay mình đó. Mình nghĩ quát xong quát queo, mình nghĩ được điều gì không? Cái đó không hay lắm, mình phải focus vô cái tay của mình. Mình thành ra cái tâm và cái thân mình hợp nhất được. Okay. So the first thing we do, and the first style of it, is to have yourself in your movement. Okay, that's the first thing you do. And then, as you do this, you relax your relationship with yourself and with others, between yourselves and others. You relax it. And suddenly you know what happened is, when you see somebody else new, because you relax your hands, suddenly you lose the aggressiveness. And you become very relaxed, you don't have fear when you have meet new people. That's the first thing. What about this one? So first you have to push it down and turn around, right? You realize that you need to have your toes lift up as well. Okay? See, toe lifts up, toe pointing down. So as we are doing this for a few times, before you rotate your ankles. Okay, why don't you do that now? Why don't try it? Stand up and try it. Okay, push the fingers down. And so, toe. Push the toe down, lift toes up, toe down, toes up, toe down, toe up. Okay, and ankles. And again, what do? You relax it. Put your mind to it. Put your mind to it and relax it. Put your mind to it and relax it. You will feel. Keep doing. I'm checking for makers. I know we've lost again. Okay, change the other legs. Change the other foot. Change the other foot.
When you teach the class, what do you tell your students? You say, over here, you relax the communication between yourself and others, the communication between you and the object, so you can know it better. Okay. Khi mà mình quay cái tay thì mình nói là mình làm thư giãn cái quan hệ của mình với người khác, thư giãn quan hệ của mình với những cái vật mới, với cái người mới, cái vật là quan hệ của mình với người ta. Mình gọi là cái physical, very physical communication. Okay. Physical relationship. Bây giờ đó, what does it do? Can somebody tell me what does it do when you relax your foot on the 2 feet here? When you relax your feet, your ankles, what happens? What do you relax? Okay, what do you relax when you do this thing? The foot. You know what to relax? The foot is where the feet, your 2 feet, is the only thing that touching the floor when you walk and you stand. I've never seen any of you here walking with the hands, except Dennis, who do yoga. But otherwise, we are walking with our feet. So this is the ground, and this is what we touch the ground, right? And we walk, we touch our ground, our floor here. So the feet is touching the floor only, but the hands touching people and objects. But the feet is touching the floor, the ground. And the ground is what supports us. The ground is what is always there. The ground is what is solid. In terms of what we philosophically we're talking about, the reality. The ground is the reality. The thing that's always there with us. And so, and you know that, we're walking 80 steps, so every time we walk, we touch different part of the ground, of the earth. Have you realized that you'll never be able to touch the same place twice? In the same footprint, you can never do that. Even if you take a look at your footprint, you put back your foot, it never be the same. Did you realize that? Yes. You try it out. Scientifically, you can never put the same footprint, same foot in the same footprint. You can never do that. It's impossible. Because different part of your foot will touch differently every time you touch it. Tức là cái mặt đất thì nó không thay đổi, nhưng mình thay đổi. Và cái bàn chân mình thì nó đặt xuống cái mặt đất. Đúng không? Là cái chỗ để mình can touch đất. Cái mặt đất này gọi là reality, gọi là sự thật, gọi là cái mà không thay đổi. Mình thay đổi, cái bước chân mình thay đổi, và mình đạt đến cái sự thật, đạt đến cái mà không thay đổi. Và các bạn có biết rằng đó, người ta tìm đủ mọi cách để làm sao hai cái dấu chân này là giống nhau mà không bao giờ được cả. Tại vì cái pressure đó, cái áp lực bằng chứng đó, đứng như vậy kia, đúng cái chỗ đó mình đứng lại đấy, mình dỡ ra rồi đấy, mình dỡ lên chút xíu thôi là mình đạp lại đó, cái chỗ pressure nó cũng khác nhau. Cho nên cái bằng chứng mình đó, nó là lắm. Cái mình nghĩ là mình đạp tới cái chỗ đó, nhưng thật sự nó không bao giờ giống được cả. Nó khác cái chút nào khác chút khác. Mà đó là cái mà nếu mình nói ấy, một cách văn hóa đó, là nó sự khác biệt của what you are and what you do. What you are like the ground, but what you do will change constantly.
So you relax the relationship between what one does and what one is. Ok. Và cái đó là cái mà rất là quan trọng trong một cuộc sống của mình. Nên khi mà các bạn mà làm cái chuyện mà relaxation thôi đó, là đã là triệt để rồi. Cho nên là nhiều khi là mình skip, mình làm lẹ, là mình làm rất lâu là nhưng mà thật sự là take time, đừng làm lâu quá, take time. Cái đây thì có dạy nữa, em hữu lên lần rồi đấy, đúng không? Có dạy lần nữa, nhưng mà không kỹ, giờ tôi dạy kỹ nữa. Bây giờ là năm trong từng bạn này nè, dùng có cái bạn nhiều, có cái bài này chưa? Nếu mà chỉ dùng dịch tiếng Việt được đó, hay lắm này, tại vì cái này không phải tơ đó, không như bài tơ đó. Dịch tiếng Việt được rồi là mình có cái bạn này cũng như Việt luôn. Rồi, thành ra cái đó là cái này. Rồi, knee rotation, right? Now, there's a few things that you want to look. Look at my body here. Look at how I'm going over like this, and look at like this. Which one do you prefer? You want it like this? No. And you want to be like this? Did you realize they're two different things? Did you notice that when you do it yourself? How your back stays when you do this? Or you go like this, or you go like this? Okay, stand up doing it. All right. So they don't fall over. You tell them to straighten your back. Straighten that back. Put the 2 feet together, close together, yes, close. A little bit further, down, and look at you. So you instructors tell people look at you. And naturally they will look up, otherwise they will look down. So this is the natural position. And you should remember, it's very easy for people to fall over like this. But that's not the right way. You need to get people up like this. Okay? Back straight like this, and do. Now if you do this, you realize that your pressures put onto the knees lesser than you put over like this. You realize, okay? So when you put like this, because many people do like this, the pressure is much more on the knees. But if you go like this, you lift up the pressure. Okay? So remember, make sure your students will look at you when they're doing this. Okay? That's the trick. Tell them to look at you and do their back to be straight. Okay, thank you, sit down. So what is this for? This is a crazy part here. What is this for? Bây giờ là các bạn việc sống là chỉ giờ thôi nhé. Sư Lan cũng dạy trong vòng 2 phút không thể điện thoại tự lấy cơ xua hết hả? Trời, tiếng nó gọi đẹp rồi. Đẹp hả? Did you realize that this thing here, the two things here is very interesting because this part here can always go back. When you want to go back, but this guy here is always go back. This is going to go forward. This is going to go back. You never have the other way around. You never have the other way around. We don't walk like this. We walk like this. So this go forward, but this is going to go backward. You try it. You try it. Huh? But you know, look at this. We step forward, but you don't go backward this way. This doesn't go backward. No. And this will go backward, but never go forward. So what's the point? The point is, both of them is what we call the dynamic of balance between the spiritual and the mundane. The spiritual and the mundane. Okay. What is spiritual and what's mundane? Mundane is what we call worldliness. Spiritual is what we call world transcending.
the two things have to be balanced. Okay, let me explain to you. So the need is the balance between the two parts of your life. If you are just a lay person, then this part here is a spiritual. If you are a person who never want to be doing anything spiritual, then spiritual is the back, the bottom here. And this is the mundane. Thế tục. Tâm linh hay là xuất thể. Okay, xuất thể. Thế gian xuất thể. But if you are a spiritual person, what happens is, this is your advancement. You are spiritual, and then is the mundane. So it can flip around depending on what and who you are. Now, what's the meaning of this? The meaning of this means when you walk the path, if this is the Tao, okay, then the more you advance the Tao, the more you will have your mundane going backward. Meaning you don't expect to be so highly successful in your mundane world. But you are really spiritually successful. So you need to strike a balance between the two. And that is our teaching. We don't want you to be failed. We want you both the mundane and the spiritual to be balanced. You see what I'm saying? So you wouldn't want to be off balance by doing one thing. No. And how do we make the two things become balanced? By walking on your knees. On the knees. Okay? You relax the knee by doing this. And not try to have so much pressure on the knees. Okay? So it needs to be balanced. It doesn't need to be one or the other. It needs to balance. We need to have both things, the mundane and the spiritual. What is the mundane? Mundane is what is down to earth here, what is our life here. Spiritual is what is our mind, what is we cannot see, but what we evolve to. Okay, so two things have to be balanced. Thế nào các bạn nghe đây là một cái chuyện quan trọng của cái kinh của mình đấy. Tại vì sau khi bạn nghe bài này xong rồi thì bạn sẽ hiểu rằng đó là mình nên cẩn thận với cái tay chân của mình. Và tiền đây không phải của bạn nghe đó, khi bạn dạy học trò đó thì mình cũng phải nhớ là cái thân thể của mình đừng có làm nhiều quá. Nhiều khi mình làm những cái thể là mình mặc quá. Thầy qua bên Đài Loan thầy cái bà mà Lâm Chế Bí của những hiện bà Lâm Chế Bí bà dạy đó, thầy bà sửa bà ngay. Thì mỗi lần bà làm con cóc đó thì bà phúc lên này, đứng lên. Thì bà ngừng lại số nó làm rất mạnh. Và đứng khừng lại. Thế này nếu mà làm ở đâu đó thì cái xương bà sẽ bị tổn thương, xương sống bị tổn thương. Trong lúc đó đó cái động tác nó rất là nhẹ, nó phải lấy như này lên một cái, tức là xuống nhẹ cuối cùng lên một cái, xuống lại. Dù cái lòng máu cỡ nào đó, nó cũng nhẹ cuối cùng, cái lòng có cái động tác dừng lại. Thì bà làm như vậy đó, cái cổ, cái lưng bà sẽ bị tổn thương. Thì bà sợ ngay lập tức. Nhưng mà những cái đó là những cái mà bên ngoài là mình không hiểu được đó. Nên cái động tác đó, nó đòi hỏi cái balance là cái sự cân bằng. Thì cái chính của mình đó cũng vậy. Thì cái đầu gối này, cái bản thân nó đó, mỗi cái động tác, mỗi cái bộ phận có ý nghĩa của nó. Và với cái tính đó, thì như này nó là cái đầu gối này đó, nó là cân bằng giữa cái thể tục và xuất thể tục. Đối với cái người mà xuất thể đó, thì cái người đó đó là con đường bên này, trong người ta xuất thể, thì họ đi tới. Và khi đi tới đó, thì họ phải có một chân ở trên cái vũ trụ, trên cái trần gian này. Tức là cuộc sống của người mà xuất thể đó phải có cái phần mà nhập thể mà nó cân bằng lại ở đất này. Cho người xuất thể đó mà chỉ đứng vững trên này không, đứng trên này không, là lâu lửng không được. Nó phải grounded. Cho nên
Cái đó là người xuất thế, mà bạn của tôi xuất thế đó, đặt lên trời lên đất vậy đó, thì cái kính này phải dính đất, và cái kính đất này đó đi lui lại. Và nhiều khi mình phải nhường bộ trong cuộc sống mà tài thế của mình, cuộc sống tân tục của mình phải nhường bộ. Đừng có ham là cái gì mình thắng cả, cái gì mình thắng cả, cái gì mình thắng cả, không. Thì mình đã xuất thế rồi, tại sao mình cần thắng? Nhưng mà mình cần phải get in touch, mình cần phải có một cái sự hiểu biết về cái thực tại của cuộc sống. Nhưng ngược lại, cái con người đó mà thế tục đó thì họ đi bằng thế tục, nhưng mà họ nên là có một cái sự nối liền với cái vũ trụ của tâm linh, chứ đừng mất đi cái vũ trụ tâm linh. Và hiện cái đó không bạn? Cho nên khi mà bạn làm cái này đó, thì tự nhiên cái quan hệ của bạn giữa cái thể tục của xuất thể nó trở nên là nó điều hòa lại, nó cân bằng lại, nó nhẹ nhàng lại. Nên con người mình không trở nên cực đoan quá. Nhiều khi là mình nhất định là mình ngồi thiền nó chết luôn đó cũng được, hay là khi mình định mình đi làm tiền nó chết luôn cũng được. Mình phải điều hòa hai chuyện lại với nhau. Okay, let me give you one more example, one more thing to remember. Even you are so spiritual, if you are a spiritual person here, you're spiritual, but you have to remember that your feet, all your feet here have to touch the ground, have to be so grounded. You cannot just be so flaky and so off balance, and no one can do like that. If you are a spiritual person, you still cannot. So you need to make sure get in touch with reality. Vice versa, if you are just a mundane person, meaning a person who doesn't have anything spiritual, wait a minute. You still have to touch your basic nature. The basic nature is the ground. And so you see how we can flip around and explain it. So if this is a town, the spiritual nature here, okay, over here, then even you are very mundane, you need to touch the ground, you need to touch your spirituality. You need to know what your heart is, you need to know what your compassion is, you need to know how to open up your mind. And so the movement of rotating is a movement of balancing the two sides, the mundane and the worldliness and the spirituality. Okay, I'm going a little slow, now I'll go a little fast if you want to. Then the next thing we are doing is what? Hips rotation. The hip rotation here, it is what we call balance relationship. Sư Lan, các bạn học việc mình mỗi lần mình tội một sống rồi mình lập tức mình cho một tí xuống Sư Lan. Dạ thưa thầy, con đưa dành nhé. Để dành hỏi cho em. Mỗi tối sau khi xong bài là mình sẽ có quiz. Every night after we finish the material for the night, you will have a short quiz. Quiz test for SS. Small test. The test, but it's just the pop. So again, you need to get your head on this line here. Okay, look at me please. You need to get your head. See the head here on this line, on this plan here. Okay, you don't want your head to go over this way, or back this way, or this way, or this way. So the head has to be right here all the time. So you're moving this one. If you're not moving, okay, don't do that. You have to keep this thing at one place, only moving this guy. Okay? So your head here is where it begins and it ends right here. So don't move your head, just only move this. Okay, move this only. So this moving this, you are moving and opening the communication between the subconscious and the conscious. Now the next part over here, when you're doing this, you open the communication between what? Your heart and your head. When you do this, you open the communication between your heart and your head. And also, you're changing your views. Okay? Right here. So those are the things that you want to remember. Okay. So we go fast on this. I'll put communication here. And then shoulders. Shoulder. What is the shoulders here? When you do like this, what do you do? You relax the relationship between what and what? Yourself and your responsibility. You relax the responsibility. You assume responsibility that you have. Relax the burden
assume responsibility. Assume responsibility and roles. Sorry, I have to read. Okay. Here, you see over there, relax the burden of assume responsibilities and roles. Assume responsibilities meaning that responsibility is totally on your mind. It's not something that you actually have it, but you assume you have it. You believe you have it. You think you should have that responsibilities. It may not be true. It may not be true, but you assume you have. Okay? Good news. Good news. Let's go. 8-1. Game's over? Assume. If you don't assume any responsibility, we still have burden. Because responsibility and roles go together. Sometimes it's not responsibility, but the roles. So that's why we need to constantly doing it. We don't want to say that, oh, we have no pressures. We always have pressures, but how to do away the pressure is what we learn. Okay? Rồi bây giờ nói các bạn nghe này. Các bạn mà hồi nãy lắc cái chân rồi đó, lắc cái móng đó là cái gì? Lắc cái móng đừng có lắc cái đầu. Móng thôi. Tức là cái này là cái vùng này gọi là cái vùng mà gọi là cái vùng mà móng các bạn. Hả? Eo thì mịn. Nhưng mà cái móng của này. Nên thì khi bạn lắc đó, thì bạn nhớ cái đầu mình nằm một chỗ, đừng có lắc cái đầu luôn. Thì cái phần này là cái phần dưới thì gọi là cái phần subconscious, tức là phần tiềm thức. Cái phần từ cái lỗ ruột mà nó đến đó gọi là phần ý thức. Thành ra mình chỉ có lắc cái đó để mà cái phần đó nó hai chuyện từ trên ra ngoài là nó có thể là làm việc với nhau, làm chuyện với nhau được. Có nhiều người đó khi mình giận quá đó là mình có chuyện giận quá, nhưng mà sao mình không có phát tiết đó, cười trong trong bụng chữ thâm, thì cái chuyện chữ thâm đó là dần dần đó nó không phát tiết được, làm vô xuống dưới tiềm thức. Thì khi mà tiềm vô xuống như vậy rồi thì mình sẽ bị cái gì bảo vệ anh ta, thì mình bị pressure, cái stress lên người mình, và nó làm cho mình rất là dễ bệnh hoạn, và nó tạo ra cái shadow bóng tối tâm của mình. Trong trường hợp này thì mình phải lắc cái để mình cho mình dễ nhận ra được những chuyện đó. So when you relax, the communication can go through. You are more aware of what's going on with your mind. Bây giờ mình làm đó. Bây giờ đó, khi mà các bạn dạy nha, cái này là các bạn dạy trong lớp đó nha, cái này là các bạn dạy lại học sinh đó nha. Nói đầy đủ những điều mình nói thêm xíu. Đúng rồi. Okay. Phần cái này là cái phần mà mình gọi là cái gánh nặng của cái trách nhiệm và cái vai trò của mình. Cái gánh nặng của trách nhiệm và vai trò. Nhiều khi là cái vai trò đó là nó mình chỉ đọc cái vai trò thôi, nhưng mình đâu có trách nhiệm với đó, mình đọc cái vai trò thôi là mình cũng giữ ra. Thường những cái vai trò này đó nó không có trách nhiệm gì cả, nhưng mà mình nhiều khi mình có trách nhiệm, ví dụ như là chủ tịch danh dự của hội quỹ phụng sự, thì đâu có làm gì đâu, nó nói là không có cái vụ của nó không có rồi, cái vụ không có làm gì hết trơn, nhưng mà mình có một cái pressure là mỗi lần mà có hội quỹ phụng sự mà đi họp á, mình mặc áo đẹp tốt, là mặc đồ ngon, xịn hoa vô thơm lên, thành ra thấy là mình là chủ tịch danh dự, nhưng mà đó có vai trò gì không? Có cái vai trò là cái danh dự, nhưng mà có trách nhiệm gì không? Đó, trách nhiệm gì cả, không làm cái đấy. Vậy thì nhiều khi là cái đó nó cũng làm cho mình bị pressure. Tại vì mình mặc áo mà không đạt thì là cũng nguy, sợ bị chửi. Thành ra là những cái vai trò mà mình đóng là đặc biệt lắm, và mình đóng không được nhiều vai trò. Thật ra chỉ có cách là mình phải làm sao mình không ngừng là mình thay đổi cái lắc lư gì đó, cái vai của mình, và thầy thấy rằng đó mình tập làm sao mình làm cái gì đó thì mình chịu được chỗ đó. Thì cái vai mình lắc á, mình quay á, thì mình nhớ về vai mình quắc làm sao. Còn khi cái vai mình quắc á, mình làm để ý đó. Thế bây giờ các bạn đừng lên, các bạn quắc cái vai của mình, bạn lắc cái vai của mình làm sao mình phải bằng tay của mình. And you want to set up, you relax your shoulders, but you need to feel
hands, the heaviness of your hands. Okay? You need to, okay, go ahead. Relax your shoulders. Okay? Clockwise and counterclockwise. You do slowly, but you need to feel the heaviness. Cảm thấy nặng, cái bàn tay nặng chưa? Bàn tay nặng đó. Okay. You relax that, and then if you do that long enough, okay, you have to tell the students. This is what you have to tell your students. Here you have relaxing yourself. Okay, do you feel more? And report to me. What do you feel? Cô làm được không? Nó mau quá. Nó nhẹ thôi, nó nhẹ nhàng, nó sướng quá kìa. Cô làm vậy đó, nó tùng lắm. Có giống như là mình giận đó, vắt cái đồ xuống đó. Làm nhẹ thôi, mà sướng, mà vui đó kìa. Đó, rồi mình có thấy cái tay nặng không? Tay nặng mới được nha. Tay nặng đó. Khi mà thầy dạy cho bệnh nhân ngoại quốc đó thì họ rất chú trọng cái ý nghĩa hơn là cái động tác. Việt Nam bên đây thì thích động tác, nhưng mà ngoại quốc họ thích ý nghĩa. Những cái họ làm được thích ý nghĩa lắm. Còn Việt Nam bên đây là mình làm cho ra nó hôn nó vậy, còn ý nghĩa có hay không này, tầm sau, từ từ tầm sau. Ok, xong rồi, đợi được không? Thầy nhà chưa? Đó. Rồi bây giờ các bạn làm việc vô số các bạn. Ví dụ như là thầy tự nhiên là vô duyên, thầy tự nhiên thầy lấy cái trách nhiệm của thầy đó, hay là cái vai trò của thầy là một người fan của tụi đánh con. Thế nếu mà nó thắng thì thầy bưng, mà nó thua thì buông. Đó là sự bú dỗ. Cái đó là cái rất là quan trọng. Nhiều khi mình take cái responsibility, đó là take cái xuống cái đó một cách mà không đáng. Và mình làm liên tục những điều đó mình biết. Rồi bây giờ thì last one là cái head rotation. Thấy có chest đó. Ribcage rotation. Relax. When you work in the root case, you are relaxing the emotional relationship with others, because you are changing the volume of your lungs. So when you're doing that, you're actually changing the emotional relationship. So when you're changing the way you breathe, you're actually changing the emotional part of you as well. So if you realize that when you get angry, you breathe very briskly, very short. So by doing this, and I like very much that you will teach people, here is what I want you to do after you learn this. We stand up and do together and finish this. Okay, here, the neck is you chanting the viewpoint, view. You're chanting the personal view. You relax, meaning you relax. Relax the personal view about self and the world. And then you open up communication between your heart and your head. Heart and head communication. Okay? Two things. You open up the communication between your heart and your head. And you will relax the personal view about yourself and the world. Because you see different things. 360 degrees. See? Thì đặc biệt là khi mà mình mà lắc cái lực đó, mình lắc đó, thì mình sẽ thay đổi. Hay là mình làm thư giãn cái quan hệ tình cảm của mình với người khác.
khi mình mà quay cái cổ đó thì mình làm cho là cái quan hệ mà giữa cái tim của mình và cái não của mình, giữa cái tình cảm dưới đây và cái đầu mình, cái lý trí đó, tình cảm và lý trí nó nhiều nó là mình chiều nhau một cân bằng lại. Đồng thời đó, cái nhìn của mình đó về chính mình, gọi là vũ trụ quan và nhân sinh quan đó, nó cũng cởi mở ra, cởi mở cái vũ trụ quan và nhân sinh quan. Nhiều khi là nó không phải đấy, mà các bạn biết đấy là cái khóa đó là quay thử ra cái bắp thịt của mình đó là như thế nào đó, nó quan trọng với là họ khảo sát cái người đó mà cái bắp thịt cái cổ nó nặng mà cứng đó, thường thường người đó họ rất là cứng đầu cứng cổ. Mình nói là cứng đầu cứng cổ đó, người Tàu là họ gọi là cứng cổ, người Tàu không gọi là cứng đầu, người Tàu gọi là cứng cổ. Khi mà họ nói là cứng cái nào đó là ý khác nữa, cố chấp. Nhưng mà bạn biết là cái cứng cái này là nó xảy ra ghê gớm với những người của mình, cho nên mình tập ấy, làm sao mà càng ngày càng dẻo, không nên mình phải càng ngày càng dẻo, không nên càng ngày càng là cứng lại. Và cái thay đổi cái nhìn của mình về vũ trụ quan, về thế giới, về công việc mình nó phải cần thay đổi khoai hoài. Mà một về mình thả lỏng ra, mình thường xuyên là mình phải lỏng ra. Cái cổ mình mềm hơn là cổ gà này được đó. Cổ gà mềm đó. Không, cổ gà nó mềm. Cổ bò thì nó mềm. Cổ như thế này. Cổ rồng. Đó. Cổ lỗ xí. Cổ lỗ xí. Cổ rồng. Cổ gà thì nó có bệnh viện. Cổ gà đợi cổ gà được. Nên khi mình làm rồi thay đổi cái nhìn của mình liền. Bây giờ là thầy bố install một chương trình về dạy cái này cho các bạn bằng cách đó là mỗi lần các bạn làm quá thì hít vô, làm về thở ra. Hiểu ý nói không? Thì lý do tại sao như vậy là bởi vì mình sẽ slow down. Chứ còn bây giờ mình làm cái buồn mình không còn nghĩ gì cả không được. Cho nên bây giờ mình cách mà mình sẽ dạy cái tất cả tầm 1A là cái gì? Tay, chiều, thở vô, chiều kia thở ra. Không cần biết là chiều nào phải vô thở ra được cả, nhưng mà quay qua một bên này phải vô, bên kia thở ra, được không? Thế giờ mình sẽ làm từ dưới này này, lên đây này, lên đây này, lên cổ. Có chưa không? Một cái lần này. Inhale and have a circle exhale. So can we go ahead and do it? Then we draw it down. Head is one place. Okay, if you want to go down and do it, keep it is one place, okay? I see some people are still moving their head around. Anh giữ cái đầu anh lại dừng con. Okay. Stay in one place, okay? Very good. We have every single hand is standing in one place now. If you teach the regular class, you just have to do it. I usually fit maybe 20 times, 30 times. But if you teach a class like I'm teaching for once a while, and I think people going back home do it, so you have to say this. 39 years old down, twice the number. Okay, from 39 years old down, twice the number of rotation. So if you're 38, how many you do? You're 38 years old, how many? 76. Huh? 76. 26. Okay, you're 40 years old, how many you do? 40. 40. 40 is 40, okay? From 40 to 69, that's when you do exact number of your age. So Ron, how are you, Ron? 58. Okay, so you do 58 times. Okay. How old is your mom? 82. Okay, she had to do triple. Why? Okay. Because you live long. If you live past 70 years old, then you live to be long. You better do better than people. Triple. Okay? That makes a lot of sense, right? Otherwise, why do you live so long? Yeah, there's no point for you to sleep so long and you don't have health. So you better be healthy when you live so long, so do 3 times. No. Bác mấy tuổi bạn quên là bạn 74 phải không bạn?
72 nhân cho 3 là bao nhiêu? 216. 216. 216 for you. Ok. Tại vì bạn già bạn phải hơn bọn này chứ. Bạn già là bạn làm ít trong đường. Cho nên là ông không được làm đương ít cả. Người già thì phải có hơn người trẻ được. Mà người trẻ mình làm mấy chục cái rồi, không phải người già mình làm ít thôi, không làm hơn. Thật ra bạn về bạn làm hơn là 216 cái. Bây giờ là bạn thấy mặt thầy là bạn cho biết 216 cái hay là ít hơn nha. 216 vòng. Lần ngày đó bạn làm nhiều phút bao lâu? Bạn vừa các bạn. Cái đó nguy hiểm đó là tại vì bạn làm 200 cái. Người thường cái đường bạn làm 200 cái là bạn phải nhớ là làm nhẹ thôi. Đó. So you want it? You need to do it 216 times because he's 72 years old. So every time inhale and exhale. Now I like you to do a little faster. A little faster. Don't do it so slow because if you do it so slow then everyone falls asleep. So you have to do it just right. And breathe. Yeah. Breathe. Dạ, em nói bỏ hai chân vô với nhau đi. Hai chân xè ra, cũng vô với nhau. Hai cái chân nó chụm lại với nhau. The 2 feet together. Okay? Don't put the 2 feet like this. Take 2 feet together because it... And then, your knees bend just a tiny bit. The knees bend just a tiny bit. So it gives you more rooms to rotate. Okay, very good. So, you see that's a detail thing that your instructor need to remember that. Okay, now let's go with the rib cage. Make sure the hands make a circle and directly, see the circle here? Circle, directly above and look up to the ceiling. Very good, look at the ceiling. You feel the stretch right there? Okay, now moving the rib cage. Using the hands to guide the rib cage. Cage. Is that cage or cage? Okay. Cái lông nghe ghém. Alright. Let me tell you what all you do. Okay, make sure the fingers join. Circle there. Okay, inhale and exhale. Inhale one way, exhale the other side. Sao cô đừng có làm gì mà như vậy đó. Có làm gì kiểu làm sao ta hiểu. Đây là mà đây. Thầy có nhiều máu. Có tẹt lắm. Make sure that it's above here. You don't have too close to your body, like this, up and look up a little bit. Up a little bit, okay? And feel that the rib cage move. Feel the rib cage moving. Not feeling your hands, but feel the rib cage moving. Okay, and inhale, exhale, please. Inhale, exhale according to the movement. Strong breathing, right? Strong breathing. Hôm nay đó, mình làm bên này hết chút xíu rồi mình làm một cái này thôi, đừng làm cân hết. Hoặc cái này cộng với cái này, hoặc là cái này chút rồi cái này chút rồi cái này chút, mình đổi qua đổi lại. Thế không phải nguyên series. Nhưng mà cái warm up này đó, cái này đó, là mình phải làm hết với cả cái series của mình, cái này cho nó căng nặng rồi. Mình cái này add on, cái lúc mình làm một cái này, lúc làm hai cái này, lúc làm một cái này, lúc làm ba cái này. Mình làm cho nó alternate. Yes. Cái blood stimulate if you don't do during the winter time, we do the summertime also. Okay. It's naturally that when it's so hot, you didn't want to do it. And that going back to the very basic question, you have 20 minutes, sometimes you don't have enough time to do all. And so you have to do the basic warm-up, which is all the joints, and then you start to do the stretching. One stretching, that's enough. Maybe you do this is the only one you do, and then you don't do the legs either. It's okay. And then you do the other stimulating the blood. Or when you skip this, you do more of this.
Either way. So you don't have to do all the warm-up at all times. Please sit down. Thầy, is it all the warm-up is going to be breathing normally, right? No, it's not normal. It's just a little bit of effort. A little bit of effort. But not like you breathe like this. No. You need to make an effort of breathing, but don't just breathe naturally. Don't just breathe like nothing going on. You need to take a good breathing. Good breathing. Strong breathing, but not natural breathing. Yes. Khi mình mua cái vai của mình á, mình mua như về backward, rồi khi mình muốn trở lại forward, cái tay của mình đó, tay của mình nó phải turn này, hay là nó chỉ xuống rồi cái tay của mình nó phải turn. Good point. Good point. Okay. If you notice it, the hands moving back like this, you let go of your hands, and you don't want to worry about when your hands moving up or down or sideways. When you go like this, just naturally you let the hands move. Don't try to make any movement of your elbows or the hands, just the shoulders. So you look at carefully. I'm working on my shoulders. I'm not working on my hands on my elbows. So what happens to my hands, I don't know. Okay. So in other words, you don't try to make a movement down here. It's like you completely dislodge from here down. Okay? Now, one more thing, after you learn this thing, let's go back to the very basic question. Why do we do this warm-up here? Why? The warm-up have a few philosophies here. And there is a purpose why we're doing it. Okay? The purpose why we're doing it. What is the purpose of doing warm-up? There's two purposes. Two purposes. One, you prepare the body, you open up the channel, you open up your blood vessel, you open up everything. Physically, you open up your body. And by doing that, you're preparing for more intense exercise. Number two, you open up your awareness. Okay. Number two, you open up physical awareness. And these two purposes are very, very, very interesting. We use the body, and usually you know that it's not what you do, but how you do it makes a big difference. And so the same thing, the same kind of warm-up exercise, but if you teach very well, you can help people already. You don't think about doing anything else beyond it. Just help people to do the warm-up. Open up the body, open up their physical awareness. Because many of us, we are not aware of our movement. We are not aware of our body. But teach people, warm up, and then after that, every single warm up, you go like this, right? First warm up, you go like this, and you relax. That helps people to open up their physical awareness. That's the purpose. But there's one more thing I want to add on to this one here, and that is when you teach people warm up, okay? The first thing you teach is to open up the connective tissues, the joints. If you realize how profound we're doing that,
instead of doing all the exercise like that is the second thing. Well, the first thing we do is to loosen up the joints. Do you know why it's so important? So energy can flow. Energy flow. Can you give a little more philosophical on that? Flexibility. Yeah. Injured, so you can really get injured. That's very good. Okay. Anything else you can think about? Yes. Over here. But then we can do stretching, more stretching and stimulating, blood stimulating exercise. But there's one thing that you realize that all the part, the bones, the muscle, they're all connected at the joints. The connective tissues, this part here. The connective tissues, the joints. Without those parts, you realize that nothing moves. Even you have the tendons, even you have the muscle, but without those parts, the joint there, it won't work. And that's what I have learned. The glue between people is more important than people themselves. Can I repeat? The glue between people is more important than the people themselves. Does that mean relationship? Yes, sir. The relationship between two people is more important than the person itself, or herself, or himself. It's very important because who you are, it will be meaningless if you don't communicate with someone else. Who you are become meaningful because you have a relationship with someone. And therefore the relationship is what you are working on. You don't work on the people, you work on the relationship. So actually, you prepare yourself by loosening up the joints, the connective tissues. It's like in our life, when we try to fix a situation, you don't want to try to fix the person, but you try to work on the relationship of how you and that person can come to agreement, can see eye to eye to an issue, can talk and communicate. In other words, we are not trying to working on something we don't have control over, but we have control over our relationship. And so you need to work on the tissues. You cannot work on the bones. You can't. You can work on the muscles. You can. But you can move the fingers, and therefore the muscles and the bones and everything can move along. Tissues. And so what important, the lesson to be learned is, it's like anything else. This is correlating with our social dimension. What we do in here as a person is emanate out into a social dimension. By working on your warm-up alone, working on the warm-up every day, before you exercise, do the warm-up, do the warm-up, do the warm-up. You know what happened? And I will have to warn to use this. You will slowly not blaming on people. You will less and less have a tendency of blaming on people, of pointing to people, fingers, and saying, that's a bad guy, that's a bad girl, they hate me, or they don't like me. You will have less and less that feelings. Why? Because it's not the person important, it's the relationship, how you deal with it, how you relate to people. And now you see more and more the relationship. You see more and more the space between you and others is that focus on the person. Now you have to develop that very elusive wisdom, the eyes. Oh, yeah, in me and the ear and me, how come we go like this? Let me go her phone. Oh, because we had talked about it, we say this, we say that. Okay, that's how things coming. Okay, how I can do it. And so by working alone, it will change the way we be. Okay? So don't overlook it. Yes? So by doing the warm-up alone, you're already Doing what? By doing the warm-up alone, you are already building the class spirit?
By doing that But alone. by doing the warm up alone, Warm up alone. Yeah. you are building the class spirit. See. The class spirit. Oh yes, yes, the class spirit, yes, for sure. You're building that class spirit, but you need to really get people through it slowly. That's why we get you 6 months, 6 months to do this. Okay, 6 months of the class to do it. Okay, now I cannot take 6 months to do this. For the first 3 months, all you do is to teach new forms. But from the 4th to the 6th month, you are working on the stamina, on the strength, Tonight, when you go home, you should immediately check on your email, download it, and read it right away. Because you can send immediately from TV's and on Landrum's the computer here. You can send immediately, you send it right away. But allow you to read it, maybe spend the morning and the afternoon, time to read it. So tomorrow evening when you come, you receive the whole thing better. But the idea is very important because it takes time to go on cruises. So when you teach again to students, you are very much now inside of you know why you're doing it. Okay, so you don't have the way that Chinese people say "xin shu," meaning you feel empty inside. Oh, I don't know how to teach. No, you know how to teach. You know why you teach it. Okay, that's what you want. You know the purpose. You know why it is. The technique. You know why the raison d'être, the reason why it is there. Okay, so you're gonna teach like you're a pro. So after tonight, you'll be a pro on this one. Not this one. Okay, this one yet. Okay, on the warm up, on the thing. So tonight, go back and sleep well tonight. Okay, questions? Questions? Ask question, otherwise each of you take a piece of paper out, put your name on it, you do a quiz right now. Yes. Very good question. Here. Okay. First, second, third, fourth, fifth, and sixth month. Each class could be 6 months long. And to be certified for a class, you need to finish 100 hours in the class, minimum. 100 hours. Okay? 100 hours of this class to be certified. Now, I know that many of you are already more than hundreds. You are also in the system for quite some time. Now, for the first 3 months, here is what we learn. Here is what we're going to learn. The first month, we only learn three things. The frog, the buffalo, and the crane. The second month, we learn 3 things. We learn the Chakra, the phoenix, and the la tigre, tiger. Okay, the third month, you learn the turtle, earth, and heaven. Okay. This is you learn the new thing. From here on to here, this is what we call learn the new thing. Where's the broom? Right here.
butterfly. Three, 4, 3. And then you learn the new forms. Every time you come in, you learn the new forms. Okay. The first 3 months is how you want to teach. The first 3 months is how you want to teach. I'm sorry. The butterfly was taught up here. 4, 3, 3. Okay, the butterfly is going to teach up here. You learn the new forms, over here you build the strength and stamina. Stamina and urine. Okay, here, every form you exert, and then you finish to relax. 收势 to relax. Okay, over here. Over here you don't. Over here you start to learn slowly. This you see here. Over here. This is to finish the whole series and then you relax. Whole series and then you relax. Is it different? Let me explain to you. So this is picking up like this. Okay, now can you look at me up here for a minute here? Because I need to explain this a little bit. For example, over here, you do a form and you come back and you relax and you're talking, explaining. Because you learn new things. And you do 20 times, 10 times, 15 times, that's okay. Okay? When you have time to relax and you're talking to them, they understand it. Over here, from the 4th to the 6th month, you have less and less talking, but you have more and more phone. You make more phone calls. Okay. I'm confusing you. Okay. You don't make phone calls, but you can receive phone calls at this time. But what happens is this, you do maybe 5 repetitions. 5 repetitions for the whole series of 10. Understand what I'm saying? Over here. 5, 5, and then finish it. And then relax. In between the movement, there's no relaxation. Go through it. So you build the stamina, the strength. You build the endurance. Okay? Now this is completely new. You have not done yet. Okay? None of the class have done it. But this is what the new class structure will be. You understand the plan? Yeah. Hiểu không? Let me explain in Vietnamese. Okay, because this is critical. With the new class structure, we want you to do this new. Tức là 3 tháng đầu đó, mỗi tháng vô mình học đó, thì mình làm cọc, làm lên một cái. Xong rồi đó, thì mình dừng lại. Thì mình hít vô, mình thở ra, mình đứng đó, mình làm cái vòng bài chỗ tiếp chỗ kia. Hít vô, thở ra, mình làm như này. Okay. Thì mình làm như vậy xong rồi thì sao? Là mình mà truyền một xíu để mà câu giờ cho đỡ lên mệt. Rồi bắt đầu mình làm cái gì, đúng không? Mình làm chừng 10-15 thể là xong rồi thu thể ngay. Rồi ngược lại. Rồi nhịn sẽ đứng thực hiện sẽ mà truyền. Và trong 3 tháng đầu thì mình làm như vậy. Bây giờ bắt đầu tháng thứ 4 khi mà có bắt đầu học rồi đó, thì mình bây giờ bắt đầu làm cái kiểu này. Mà cái kiểu này thật sự ra nó có thể bắt đầu từ bên này, bắt đầu qua cái này luôn. Nhưng mà tới bắt đây bắt đầu tỉnh. Là sao? Mình làm luôn tục 10 thể, mỗi thể 5 lần thôi. Nhưng mà bà con làm liên tục như vậy thì bà con cái sức mạnh và sức chịu đựng của bà con thì nó tăng cao nữa.
Nó khác với là làm một lần nghỉ, làm lần nghỉ. Làm một lần nghỉ là chuẩn mình nấu đồ ăn đó, mình nấu 5 phút mình tắt cái lo cả. Xong rồi mình chơi mình ngồi rồi mình bằng lên lại. Mình tắt lại mình bằng lên. Mình vừa tốn điện, tốn đồ nhưng mà nó vừa chậm này, đúng không? Bây giờ không, mình để nó bằng luôn, làm luôn một lần luôn. Một thứ, 5 thứ. Thành ra ở khúc này đó là mình làm 5 kiểu repetition. Rồi đến đây là mình làm 7, đến đây mình làm 9, đến đây mình làm 10, đến đây là mình làm 12, đến đây là làm 13, đến mình làm 15. Thì khi mà bạn mà 6 tháng mà ra chỗ này rồi đó, thì con người bạn mạnh kia được. Và bạn build up từ từ từng đây. Làm 15 lần đó, thì 1 giờ đồng hồ là bạn vô sự. Nhưng mà bạn phải quá trình là sao? Là bạn phải làm từ từ, quay trùng sanh nó như thế nào. Nhưng mà trùng sanh mà nó mệt mỏi quá đó, nó nên làm đó, nó bỏ lớp lên nó thảo nó chia lắm. Cho nên mình phải quay cái tinh trạng của trùng sanh như thế nào đó, để được căng cơ là như thế nào nhé. Vậy thì thầy, giai đoạn mà tận từ tháng 3, tháng 4, tháng 6 nhiều lúc học trò cũng chưa có really do the Forme Correcte đúng lắm, khi mình làm như vậy thì không thì nó học lại đúng rồi. Thì mình làm 5 thôi, và không làm cần làm 10 thể, làm 3 thể, 7 thể, 6 thể thôi. Okay. Nhưng mà mình phải hiểu đó là cái modality này là phải build cái strength. Tại khi nào mình làm liên tục đó, thì mình phải có cái strength được, không nặng được. Hiểu cái đó không bạn? Không. Bạn từ không có cái nào tên Hoàng không? Có ai tên Hoàng không? Không có đấy. Không, Hoàng, Bạch, Tí. Hoa. Because right now của em là tập xong rồi xong rồi Không, tức là đâu đó. Thường tôi nói như vậy đúng không sao? Bây giờ đó, từ trước tới giờ là mình làm như thế này là mình tập xong rồi mình đứng lại mình thở chịu đôi thiên mình relax. Là từ trước tới giờ. Bây giờ thay đổi lại. Không có thứ đâu. Không phải cái new. Cái này vẫn như theo, cái này thôi. Tiểu đầu tiên là mình dựa đây này. Còn cái này đó, trong tương lai đó, là cái này là mình dạy làm sao mình build cái strength. Nhưng mà khi mà mình đứng được thể mình relax là vẫn như thôi. Và làm tiểu đầu tiên relax như thôi. Ok. Bây giờ đó, thì ngày mai đó, thì là cách hay nhất là mình cố thu này, mình làm cho bà con biết một lần nữa biết. Rồi, bây giờ các bạn khai này. Đó là nếu mà bạn làm sư luyện đó, bạn làm năm lần mỗi form, làm đôi 10 form, 5 shot, sau đó lúc nào. Have the one day class, listen carefully. Because you are changing the way you think. As instructors, already existing instructors, you have to change the way you think. The way you think as one-day teachers is you go to the class, you teach all the details, and you're done with it. No. Now, the new thinking that you must have is, how do I make my student at the end of 6 months be very strong, have enduring, have the ability to change, to be optimistic, for example. So you have to think a different way. And that what is this class here? This is what we found. It's worthwhile for you to be here because you be here to be changed in terms of thinking. You don't think, well, I'm going to teach. You think, what the student going to be in 6 months after they be with me? And this is how, the technicality, how you train them.
Now, in the past, we are not clear about this, but now we want to be very clear. The first 3 months, you have to work very hard and teach them to make the form there. Now, after you do 5 repetitions here, okay, here's how you do it. Okay, let's take a look at this here, 5. But the form here, the frog, the buffalo, the crane, at the 4th month here, only 4 things that you do, they do very well. And so, go ahead and do 5 repetitions here. Okay? Do it, finish it, and then you relax. This is the signal of relaxation, meaning you circulate the energy and then you relax. Okay? This is okay? Over here, every time you finish it, you relax. Every time you finish it, you relax, right? And it's just like you cook something, you turn on the heat, you turn off. Turn on the heat, you turn off. You turn on the heat, you turn off. But then you turn on all the way through. 5 of them, for example, and do it. And after, maybe this week, maybe next week, you do 1, 2, 3, 4, 5. And then relax. Okay, each of them 5 again. Now make sure that you are consistent, everything of 5. If you do 5, do consistently. Don't do 5 and 6 and 7, no. 5, 5, 5, 5. You give people a sense of predictability. You don't want people to be, the student to be thinking that you are a maverick, you're not predictable. You have to be predictable in your teaching. If they come to the class, they know they can do boom. So we want to change the thinking of our teaching because this is what I think will be helpful for the students. The class structure will be more and more, it's not regiment, but it's more and more in terms of enriching quality. Okay? So you're doing this, and after you do this for a while, you think, all right, 5, now go 6, now go 7. Okay? And after you do this, you have other time to teach other forms. And then you have to make sure that what you do, by the end of 6 months, you'll be able to fall into the range over here from 10 to 15. Okay? You don't need to do exactly 15 repetitions for each, but you need to fall into between 10 or 15. That is the area that I believe people's strength can be very, very high. And at that time, you can really, your immune system is very, very strong. You can withstand sickness, and you'll be happy. You'll be very optimistic at that time. So we are building people's stamina and strength. So that is a thinking that we need to change. So instead of going saying, okay, I'm going to teach a class. No. I'm going to make my student have the enduring and stamina. And in 6 months, I want this to be happen. So thinking about that, customer-oriented, student-oriented, and thinking that's where you want to drive into. Instead of, okay, I'm going to teach and just teach. Thinking about that. Okay. So this is a different way of thinking. All right, so we should stop by now. And can you take out a piece of paper for me, please? Put your name on it. Your name and the team. Put down your vectors or your magic. Put down. Your magic, forget it. You have the X, 0, 4. If you are sun, wow. Alright? Bác đâu cần viết rồi không? You want to